dhe të letërsisë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, të nderuar akademik, kolegë, miq të dashur. Sot do të kemi një ligjëratë të dy studiuesve të Akademisë së Shkencave të Austrisë, me të cilën Akademia jonë ka një bashkëpunim gati 2 dekada, dhe këta janë Dr. Joachim Matzinger dhe Dr. Katsiaryna Ackermann. Pas riorganizimeve të Akademisë Austriake të Shkencave dhe shkrirjes të famshmit Balkan Komision, që ka bërë po aq shumë votime për albanologji dhe balkanologji, tash në Akademinë Austriake të Shkencave kemi një institut që merret me studimet ballkanike, dhe në të cilin veprojnë edhe disa studiues që merren edhe me gjuhën shqipe, dhe këta janë edhe me gjuhën dhe historinë shqiptare. Oliver Jens Schmidt, Joachim Matzinger, Robert Pichler, tani është zonja Ackermann, zoni Petrovski e të tjerë. Sot Dr. Joachim Matzinger dhe Dr. Katsiaryna Ackermann do të na flasin për temën Settlement Dynamics and Toponomastics of the Balkans, Albanian-speaking area. Dinamika e vendbanimeve dhe toponomastika e Ballkanit, hapësira shqipforse. Që them edhe një 2 fjalë për të ftuarit, për ligjëruesit. Dr. Joachim Matzinger, bashkëpunëtor shkencor në fushat e studimeve ballkanike të Akademisë së Shkencave të Austrisë, ka studiuar për gjuhësi, të krahasuar në Regensburg dhe Jena. Është doktoruar në Jena, ka vepruar si studiues për një kohë të gjatë në Institut für Sprachwissenschaft të Universitetit të Vjenës dhe më vonë në kuadër të projektit për foljet për gjuhën shqipe dhe fjalëformimin e tyre ka qenë gjerësisht i angazhuar. Merret me historinë gjuhësore të Ballkanit të lashtë në fushën e gjuhëve, me përqendrim të veçantë te shqipja. Studimet për zhvillimet në shqipen e lashtë, për fillet etnogjenetike në Ballkan në aspektin gjuhësor, për raportet e shqipes me gjuhët e lashta, po edhe me latinishten, janë fusha në të cilat ka bërë emër. Diskutimet e tij për raportet midis shqipes dhe gjuhëve të lashta të Ballkanit kanë nxitur diskutime. Veprat e vona të tij më të dalluara janë Die Verben der Altalbanischen foljet e shqipes së lashtë, së vjetër, Die sekundären nominalen Wortbildungsmuster im Altalbanischen bei John Buzuku, po kështu një vepër e rëndësishme, e para ishte bashkë me Stefan Schumacher, ndërsa kjo vetëm, pastaj një studim me Sapish, dhe në fund librin e përbashkët me profesor Andreas Lippert, di Illyrët, histori, arkeologji dhe gjuhë. Dr. Katsiaryna Ackermann ka studiuar gjuhësi angleze, gjermane e romane në Universitetin e Minskut. Ka vazhduar me studime krahasuese indo-europiane, slavistike, iraniane dhe bizantine në Vjenë, ku e ka mbrojtur dhe doktoratën. Është bashkëpunëtore shkencore në këtë institut, ka marrë pjesë në projekte për gjuhësi të krahasuar në Akademinë e Shkencave të Rusisë. Fushat kryesore të studimeve të saj janë gjuhësia historike e krahasuar slave dhe baltike, gjuhësia indo-europiane dhe studimet kulturore paleo-ballkanike. Ka botuar studime dhe artikuj në revista të ndryshme. Libri i saj Die Vorgeschichte des Slavischen Aoristsystems, para historia e sistemit slav të aoristit, është vlerësuar në kritikën shkencore. Ka dhe studime të tjera të shumta. Merret me gjuhësi indo-europiane të krahasuar, por
Në rast të parë në raportet gjuhëslave gjuhët baltike dhe pastaj me gjuhët e tjera. Sot do të kemi rastin të dëgjojmë raportin e tyre për projektin e gjerë, historia gjuhësore e vendeve, e emrave të vendeve në Shqipëri, dhe në këtë kuadër ata do të përqendrohen sot në çështjen e dinamikës së vendbanimeve dhe emërtimet e vendeve në Ballkan, duke marrë parasysh hapësirën ku flitet shqipja. Faleminderit, urdhëromi. Po. Mirëmëngjes, të nderuar kolegë, zonja dhe zotëri, të dashur miq. Faleminderit shumë për ftesën në Prishtinë. Është një nder i madh për ne që jemi sot këtu dhe gjejmë mundësinë të ju flasim mbi projektin ton për mbi toponomastikën shqiptare që ju prezantojmë në PIM. Prezentimi yni do të mbajt në anglisht. Place names are divided into macro toponyms and micro toponyms. The former designate large-scale localities like countries, landscapes, and settlements. The latter are restricted to small-scale objects. Together with other geographical names such as mountain names or river names, place names function as a mirror of both historical and historical linguistic processes, since the linguistic development of the place names offer a research approach that makes it possible to deduce the historical settlement dynamics on the different linguistic bases that emerged in the course of time. On a scale from, let's say, conservativity to innovation, the large-scale place names, or more precisely, the names of settlements, take an intermediate position between the innovative small-scale names and the, at last in the case of larger waters, often very conservative river names. The primary function of the place names is the spatial orientation or localization. So this means the identification of populated objects within a given space. As a secondary function, of course, place names also convey certain concepts and contents. However, in the following presentation, we will concentrate on the primary function of the place names. Can you hear me like that? No, not really. The historical linguistic study of the place names and the settlement dynamics of the Balkans is the aim of the project based at the Balkan Research Unit of the Austrian Academy, starting in the first phase with the place names of Albania. In today's presentation, we essentially introduce our project that we would like to report on the first challenges, some of them quite surprising to us, with regard to the material. However, from this also some conclusions which were also not expected. Some of them arise which make some things clear with regard to the settlement dynamics in the whole region. Another aspect will be the possibilities of actual linguistic stratification of place names, together with some examples. And finally, we will present some our next goals. Our project, Linguistic History of the Place Names of Albania, is located, as I said, at the Balkan Research Unit and started in January 2021.
Specialists of the Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage provided the technical expertise and infrastructure for the development and hosting of a digital edition, as well as a web application of a database. In the folio, you see how the database, how the front page looks like, and it is accessible here. Well, the project, which is interested in the settlement history of the entire Southeastern European region, starts more or less for pragmatic reasons with the Albanian-speaking areas, and here in the first place, following the state borders with the Republic of Albania. Our approach aims at obtaining reliable information about the linguistic affiliation peculiarities of reshaping in the course of history, which can sometimes provide information about the languages that came into contact, as well as the geographical distribution. Though the precise historical linguistic analysis of all available names of the settlement places is difficult, and we would like to record them and in a corresponding database, which looks like this at the moment. So this is the page that we've just seen, where you can see that we recorded at the currently about 4,366 place names. This is now is a larger database where we record attestations in historical sources. Now it is much more than 9 for sure, but we are just at this phase. And what we're doing, and I will be speaking about it a bit later, we are mapping everything using web-based maps. The temporal scope is very broad and includes relevant linguistic changes and developments of place names from ancient periods to modern times. The database will also contain information on etymology, word formation, questions of linguistic affiliation of entire place names, of their individual parts, and much more. On the other hand, the place names are mapped, as I said, on the OpenStreetMap. This is called so, this open source resource, which is integrated into the database. So if we just click on any of the place names here, we will resort not only to our all kind of information, which is also accessible online, but we also are referred to the map, OpenStreetMap, and they are also linked to the interactive map GeoNames. You can see here the slide of the corresponding place name here, just as an example. After the project is finished, the database will be transferred to a host within the Austrian Academy of Sciences, where it will remain editable for us on the one hand, and will continue to be publicly accessible on the other hand. And now I'll pass to my colleague to continue. Next slide. So now to the question of the material. Surprising but true, Albania has no official gazetteer of place names. So that this is not, next slide, a coincidence, we quickly understood in the course of processing the available printed place name registers and online maps. The modern printed source of material acquisition is mainly the Fjalor I emrave geografike do Republikës së Shqipërisë, prepared by Emil Lafe and Nicoletta Ciccoli, published in Tirana in 2002 on behalf of the Albanian Academy of Sciences, but still organized according to the older administrative territorial division of Albania. Now they have made some reforms. Moreover, we evaluate online maps which also offer satellite images from different times, which, as you will see, will play a not insignificant role, such as GeoNames geographical database,
then the ASIC Geoportali, then Map Carta, and finally also Google Maps. Our data is still being compared with available printed maps, such as the map of Albania by Herbert Lewis, published in 1928, which you can see in the middle of the slide, and for the modern time also the Freitag and Band map of Albania. In addition, there is, of course, also the material from different historical sources like travelogues and historical maps, on which we will come up a little later. As mentioned, an official gazetteer of Albania does not exist. This is the reason why we have included so many parallel sources for the recording of the modern situation. These sources all differ, sometimes significantly. For example, a place name listed in printed sources will not necessarily lead to a safe location on the existing online maps. We started with the place name register of the map of Albania published by Freitag and Band, and the agreement with the geonames online entries, which largely corresponds to the Google Maps map, was about 30 to 35% regarding small settlements. Now it was clear why there is no official gazetteer yet. However, the question remained why different sources differ so much. In the meantime, we have come up with some hopefully plausible explanations. We have been concerned for some time with the question of where all modern cartographic sources, printed and digital, have obtained or are still obtaining their data. It has become clear that no data collection in the strict sense of the word is based on local site. Moreover, the source codes of the web portals registered at best the date of the entry, but no information about the sources themselves. So who took the data from whom and when? Possibly it could not be determined. Okay. The identification of a settled place encounters several difficulties. It is sometimes not clear which of possible many alternative names is to be held as a default name. So this is also a technical question if we're talking about databases. This is not not only concerns variations in phonology or morphology, but also clearly etymologically unrelated alternative names, which are listed in geonames or map carta or other sources. Furthermore, in roughly estimated half of the cases, the geographical coordinates are not consistent. And this doesn't refer to coordinate fluctuations within the same place at all. Actually, in the same area, within a radius of several square kilometers, a handful of settlements are recognizable on the satellite pictures, but they are only partially named on maps. And this handful of names is distributed differently. So it is also often the case that a different place in each case has no name or is just is somewhere else. So the question is, which data should be registered? Apart from ghost names, which in fact exist, or visibly abandoned places, it becomes clear that it is not due to careless work of the software developers or the cartographers. Now, let us take an example. The place name Straish Veri in the Bashkiri Brasht in the province of Elbasan is associated on the maps with 3 different settlements and competes with some other names. We can see it here on geonames map. Perhaps, I don't know if it is visible enough, but we can see here several settlements within one area, and it should be here, Dresh,
or no, that's on the other map. This is Flock here. Number 5, I think this is here. So the settlement which is here bears this name. And on the map of the ESSIC portal of Albania, if you can see here, this is here, and there are also some other concurrent place names with the same name. So it seems, our first conclusions, it seems that we are faced here with a real phenomenon, because it's not the only case that I just illustrated. There are quite a lot of them. We are faced here with the real phenomenon of always smaller populated places, which are also the most frequent in their absolute number. Thus, we assume that the mobility of place names, as recorded on various maps, will possibly mirror the mobility of the people dwelling in those places, who perhaps take the place names with them to every new place they decide to settle. We connect this mobility with the still traditional rural way of life, because it is mostly in the mountainous area, which is dependent on the possibilities to breeding small livestock and agriculture. But since we do not have the capacity within the project to verify all these place names in situ, the so-called crowdsourcing is used. Crowdsourcing means that we are very grateful to all people who are there and who are interested to help us to verify. Just I'm living here and I know how my place name is called. For this, it was also a concern for us to make the homepage and the database well visible and technically easily accessible. And now, I forgot to show you some slides that were to illustrate our idea why it could be so that the place names were going together with the people who live there. Just some impressions of us from our field trips in the mountainous areas of Albania. Yeah, exactly. Now I'll come to the question of some historical sources. The documentation of the place names of Albania reaches from antiquity to the present time, but in contrast to many other regions of Europe and Southeast Europe in particular, it is very incomplete. The chronologically oldest evidence, ancient Greek and Latin inscriptions, as well as literary text, transmit a very limited number of place names, mostly of urban settlements, or in Roman times, also rest stations, mansiones, or horse changing stations, mutationes. So some of these ancient place names, especially of urban settlements, have been continued to the present day, such as Skodra, Albanian Shkodra, while some have been lost, such as the place name Antipatrea, or the name of the station, the horse changing station at Diana. This means they got lost in the course of history. In Byzantine documents, we find Albanian place names in late and post-ancient times, and here we benefit from the fact that the major project of the Tabula Imperii Byzantini, which is running at the Austrian Academy of Sciences, already aims at this source material and has partially dealt with it. For example, in the volume 3, which was published in 1981 and covers parts of southern Albania. Also in the volume 17 and 16, both in progress, we will have the near Epeiros and Prevalis and Macedonia, the northern part, which will also deal with the present day areas of Albania.
Albanian place names are also documented in medieval Serbian documents. At the transition from the late Middle Ages to the early modern period, the Latin and Italian visitation reports on the one hand, and the Ottoman sources on the other, are also rich sources for Albanian place names. With regard to the Ottoman sources, an evaluation and examination of these documents will be carried out within the project, the results of which will also include in the database. Which also makes Albania special with regard to the sources is the fact that there are only external sources in foreign languages, since Albanian had no function as an administrative language in the early periods. It means before the foundation of the state in 1912. As a result, documents and archival records in Albanian that could transmit place names are lacking for those older periods. So it becomes clear for Albania that a large part of the place names, especially those of smaller settlements, do not show up anytime, and they don't have the time depths in their documentation, probably do not offer reliable information about the fact who founded the settlement, who were the first settlers there. For me to take over? So, of course, Albanian place names exist not only on the territory of the Republic of Albania, but also in the surrounding areas. From the time before the founding of the individual states in the Balkans, when the areas of southeastern Europe, the so-called Rumelia, in Ottoman Turkish Rumili, were still part of the Ottoman Empire, the Ottoman Turkish term Arnavutluk is a suitable terminology for naming the areas where Albanians lived. So in modern terms, this area with historically fluid borders extends to the state entities of Albania, Montenegro, Kosovo, and Northern Macedonia. In the area of the historical Arnavutluk, the following stratification can be recognized with regard to the structure of the toponyms and place names. So we have pre-Greek place names, we have ancient Greek place names, then we have Latin place names, we have a lot of Slavic place names, not to forget Byzantine Greek place names, sometimes Turkish place names, and a few Italian place names. And of course, we have the genuinely Albanian place names. So the oldest layer of place names in the Arnavutluk area are those classified as pre-Greek. So this means these place names were present in the area before the appearance of the Greeks from the 6th century before Christ onward. Their formal structure is consistent with known Indo-European word structures and suffixes. And in some cases, let's say, plausible etymologies can be given. The already mentioned Northern Albanian Shkada offers a good example of how ancient names can be analyzed. If we consider the ancient input Skodra and the Albanian output in comparison with the forms of other languages, it becomes clear that the name form Shkodër, and with postponed article Shkodra, is derived by phonological changes that are characteristic of the Albanian language, whereas the Slavic name form Skadar is developed from the ancient form independently according to Slavic phonological developments and cannot itself be the basis of the Albanian name form, of course. However, the developments seen in the Albanian form Shkadër from ancient Skadra belong to a younger period in the linguistic history of Albanian. They are of the same time level as the developments which have affected the Latin loanwords of Albanian. Okay. The Slavic toponymy of the historical Arnavutluk is an interesting topic and an object of a very, very detailed research.
As is well known, this area is characterized by a significantly high number of Slavic place names. In most cases, the form of the Slavic place name is transparent and can be easily analyzed in terms of its etymology and formation and integrated into the general system of Slavic toponymy. This is the case of Babice, Dolan, Podgoran. However, the latest research on these toponyms by Celal Uli has also shown that there are quite a few cases which are not so clear-cut in terms of their etymology and thus their Slavic origin. Also, and the project tries to go beyond the existing studies on this point, the definition of the Slavic nature of these toponyms will be questioned precisely in view of the settlement history of the area connected with this. If you see now, the most red are those where the percentage of Slavic place names is the highest, and the blue ones where it is the lowest. Okay, so simply asked, is a Slavic place name in every case an indication of a Slavic settlement or foundation by Slavic speakers? Well, looking at place names like Kamenice or Gorice, their Slavic origin is beyond doubt, and theoretically, one might think about Slavic-speaking founders of those settlements. Neither Kami or Gora, the respective basic appellatives, belong to the Albanian lexicon, which has the inherited terms for them, Gor and Mal, which are also found in Albanian toponyms. However, we know that settlements may possess several names at the same time, depending on who uses them. And it is always the question whether in the survived name, an endonym or an exonym persists. But there are also other difficult cases, like the place names derived from Slavic words which have been borrowed in the Albanian lexicon, like here in the example with the toponyms Bregas or Stan, which you can see on the folio. For this reason, the concept of Slavic, respectively of Slavic place names, is treated cautiously, leaving aside any ethnic component, which are very vague and very difficult to determine in any case. So, place names, as already mentioned, are mirrors of historical events and can, yes, in some case, compensate in a certain way where documents are missing or deficient. In addition to the analysis of the respective origin and formation of the place names of Albania, one of the goals of the project is to make the results visually accessible. This will be done within the framework of also a virtual map of Albania, which will include the place names collected in the database. The place names will be retrievable according to definable criteria and visualized on the map so that their origin, historical linguistic development, and their geographical distribution can be surveyed. So the study of the place names of Albania provides the pattern and gives the appropriate model that can subsequently be used in an investigation of the place names of the entire Balkans. In the next phase, the remaining Albanian-speaking areas will be in the focus, continuing with the toponymy of Kosovo. The conditions for the study of Kosovo's place names are very favorable, as place name research has a long tradition here, and a lot of preliminary work is already available, which will be, of course, incorporated into our future database. So, thank you very much for your attention. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj.
Ju falemnderit, falenderoj referuesit për paraqitjen e projektit të tyre. Tani pyes në qoftë se ka pyetje, komente, diskutime, urdhërime. Mund të flitet shqip, sepse më duket ka përkthim anglisht, prej anglishtës dhe anglisht, kështu që nuk do të ketë problem edhe me përgjigje. Duket se nuk ka asgjë problem me toponimet që Po, në qoftë se derisa po presin të tjerët, a ka ndonjë pyetje, kërkesë? Unë do të thosha 1-2 fjalë. Projekti që na paraqitet është shumë i gjerë dhe pretendon të jetë gjithë përfshirës. Titulli i projektit ishte në Balkan, toponimia, vendbanimet në Balkan, dhe përfshinte kryesisht sot vetëm viset shqipfolse. Mendoj se historikisht ka një mos kuptim të vogël. Viset ku flitet shqip sot nuk janë njësoj si viset ku do të jetë folur shqip më herët. Dhe kjo ndërlidhet me disa probleme, edhe unë i lexova shtresat shumë interesante të ndryshme, greke, latine, të lashta, slave, romane italiane, turke e tjera. Ka edhe turke, ka edhe të përziera, slave turke, bajgora. Por në qoftë se i kemi të gjitha këto, për shembull, ju ikën një toponim si Fundëna në Malin e Zi, që është shqip. Ose toponimet romane si Durmitor, Palator, e të tjera që janë vllahe, që nuk janë italiane, edhe që mund të jenë vllahe edhe në Kosovë, për shembull, ose romane në Kosovë si Ulpiano. Shumë interesant më duke edhe një pjesë tjetër, pjesa e analizës tyre toponimeve, sidomos në raportin Shqip-Jugoslave. Aty ka një tendencë të vazhdueshme. Shqipja me slavishtet ka qenë në kontakt dhe shumë herë fjalë të zakonshme të slavishtes janë bërë fjalë të shqipes. Dhe pastaj si fjalë të shqipes kanë qarkulluar dhe ka autor si Hempe të tjerë që i shohin edhe në Greqi që shqiptarët i kanë shpënë, arbreshët, arvanitët i kanë shpënë fjalë toponimet slave. Tani, ka disa probleme gjatë interpretimit. Te rasti që u dha Kamenica, Gorica, nuk besoj që ka të bëj me Goricën, me përkthimin nga Kamen, po ka të bëj me Dardhën. Dardhës, një dardhë të egër, në Shqipen i thonë Goricë. Dhe ajo Goricë është nga Gornica, slavisht. Dhe emrat e tillë janë nga Gornica, Goricë, nga Dardha dhe jo nga Guri. Pra, ka një rrezik në interpretimet të këtilla gjithmonë në këtë punë. Ka rrezik edhe në emërtimet të tjera, për shembull Arbën, Arbëni, Labëri. Ne nuk e kemi të dëshmuar emrin Arbë të shkurt, vetëm Arbën. E kemi një fis Lab, Alb, dhe pastaj mendohet se vetëm një herë është dëshmuar, mendohet se prej andej slavët e morën dhe e bën Lab. Po problemi është këtu që në slavishten nuk ekziston Lab, ekziston
Dhe nuk ekziston alb, prej nga e morën. Dhe mua më duket se aty kemi një gabim në interpretim, prej skokut e këtej, Çabejdi si e ka vënë në dyshim, por prap nuk është. Do më thënë, ka një rrezik, se pastaj edhe arbën, rabën. Slavishtja e kishte rabën. Rabën nuk është nga arbanum, as arbanon, se arbanon do t'jepte ravon, arbanum do t'jepte diçka tjetër, po është pikrisht përkthimi i shqipes. Arbën në rabën, është përkatësja slave e shqipes. Dhe kjo na shtyn pak më larg në histori. Kjo do me thënë se spaku në shekullin 8, slavët e ndeshën emërtimin e vendit Arbën, dhe spaku në shekullin 8, Arbën dëshmohet, dhe kjo e lidh pastaj me Arbanën të Ptolomeut. E afron shumë më tepër. Do me thënë ka një mundësi diskutimesh të shumta dhe duhet jashtëzakonisht shumë kujdes. Unë kam parë në vise që, për shembull, Presheva është në Serbi sot. Atje, kur të hyni në qytet, ka një kodër që dominon. Ajo kodër quhet rreth. Rreth, krug. Rreth, vetëm shqip rreth, s'ka serbisht. Edhe në rreth, në këmbë të rrethit është një grop që quhet hurdhë. Fjala hurdhë në ato të folme nuk ekziston sot. Kjo do me thënë se ka një shtresë tjetër gjuhësore, shqipe, që e ka pasur fjalën hurdhë, e ka dhënë emrin dhe fjala është zhdukur nga gjuha, do me është më e vjetër. Ose ka një tjetër, livalli i shehit. Livalli i shehit dhe njerëzit e interpretojnë shehu, me shehun s'ka të bëj. Është shehu, fjala shqipe, burim. Proni shet të librashti, atje e keni. Do me thënë, livalli i shehit ka qenë, po në atë të folme, fjalën she e kanë humbur, nuk e di. Pra ka një histori që duhet të zbulohet. Më duket se në këtë drejtim ka vend për shumë kujdes dhe për shumë diskutime, ashtu si për plotësen e tjera, të zëmë shtresa romane, tjetër gjë është shtresa romane në Bregdet, portet janë internacionale dhe marrin emrat ndryshëm. Tjetër është në brenda në vend. Për shkak të ndërrimit të pushteteve, për shkak të rolit të kishave, shumë të fuqishëm, ku shqiptarët kanë pasur një, jo gjithmonë, edhe në vendin e vet, një rol të parë, atëherë me toponimin ka një lojë të madhe që do hetuar, do me thënë në një projekt të tillë do të ishte domosdoshme të zbërthehet. Unë ju uroj shumë sukses. Faleminderit shumë. Ka shumë drejt profesori, sepse duhet të punojmë me shumë kujdes. Shumë kujdes e qëllimi ynë është të gjejmë burrimin, origjinë, etimologjin e vërtet vendbanimeve. Sukses. Por është një punë shumë e madhe, me shumë kujdes e shpresoj mirë. Që me mikrofon. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë se dia po më dëgjojnë ata. Ju i përmendet shembuj për egzonimet edhe për endonimet, domethënë sidomos në rajonin e Kosovës, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Maqedoni, në Maltëzi kemi domethënë interlinguale alonimet ndërgjuhësore, domethënë emërtime të emrave në gjuhë e ndryshme. Unë i kam shiku disa libra të gjermanishtës ku përdoren pikërisht për përdorimin e emrave, toponimeve në këto rajonet shqipfolse, edhe në Shqipëri, edhe në
Maqedoni e Kosove, në Malë të Zi, në Serbi Jugore, edhe kemi vret që emërtimet në Shqipëri, për shembull, përdoren në gjuhën gjermane, përdoren edhe shkruhen ashtu si shkruhen edhe shqip. Domethënë që theksohet ky lokal koloriti lokal i gjuhëve, po në këto rajonet ku është edhe slavishtja, atëherë në shumicën e rasteve janë përdorur në gjermanisht shkrimi në gjuhën slave. Domethënë nuk është përdorur emërtimi shqip, edhe pse ekziston shqip. Për shembull, është qafthana në kufiri në Maqedoni me Shqipnin, Maqedonët e di që i thonë kafasan, njësoj përkthimi ishte edhe në gjermanisht kafasan. Mendoni ju që do duhet megjithatë të hynten ky emërtimi shqip gjatë këtyre kur shkruhen vendbanimet në libra gjermane, ose në anën tjetër ndoshta do duhet të përdoreshin të dy format. Edhe forma e shkruar shqip, po edhe forma e shkruar slavisht. Për shembull te Lumbardhi. Lumi Lumbardh e dim që është bistrica në slavisht, po në ato domthon në librat në gjermanisht kryesisht shkruhej bistrica ose peç ose bjeshte nemuna, jo bjeshte nemuna në emërtimin shqip, por në emërtimin slavisht. Ose Schargebirge, die schreib, domthon forma e shkrimit ishte me sën serbisht, jo me sën, ndoshta jo me shën që gjermanisht të shkruaj. Cili është mendimi juaj, a do duhet të përdoreshin ndoshta më mirë të dy format e shkrimit, apo ndoshta einfach Deutsche Anpassung, domthon shkrimi gjermanisht. Can you hear me? Yeah. Please let me answer in English. It's very complicated for me to translate now to Albanian. Yes, you're absolutely right. I mean, what we are interested in our project is to collect all the different language sources, so all the endonyms and exonyms, and to put them together in our database. But in the end, what we are interested in is also to have the actual current place name. So if this place name is Albanian, we will register the Albanian form, of course. And yeah, I second you. It's not our primary target, but by the end, we hope that also our publicly accessible database, by the end, will promote the Albanian place name forms, by the end, also to the German, English, and other speaking audience, of course, yeah. Why should we use Slavic place name forms if this place name is populated by Albanian-speaking people? That makes no sense. I mean, I'm also use the German form Wien. I wouldn't call my hometown Beach. Why should I? Yeah, absolutely right. Thank you. Do doja të shtoj këtu diçka. Deri në vitin 2008, derisa nuk u shpall Republika e Kosovës, ka pas një arsyetim se përpara mendohej që brenda Jugosllavisë ka një shënim që zyrtar që përfaqëson serbokratishtja si e imponuar. Edhe pastaj shënoheshin këta emërtime që përmendi zonja në gjuhët e tilla, bile edhe vendet e Kosovës gjitha. Tani, mbas 2008, Kosova është shtet i pavarur dhe pavarësisht se nuk është në listën e UNESCO-s ose të Kombeve të Bashkuara, në shkencë nuk ka mundësi të injorohet kjo dhe të mos shënohen emërtimet zyrtare të simas emërtimit që kemi këtu në Kosovë. Kjo fatkeqësisht edhe me këto agjencitë ndërkombëtare që i kemi të pranishme këtu, po vazhdon dhe kjo është një lloj mbështetjes së imperializmit serb në Kosovë. Fatkeqësisht edhe institucionet ndërkombëtare duhet ta korrigjojnë këtë qëndrim. Nuk mund të shkruhet Pristina, një emër që nuk ekziston.
edhe me persistencë, me zor, po na imponojnë kudo ndërkombëtar, Pristina, është Prishtina. Dhe fundja është kryeqyteti i Kosovës dhe shqipja është gjuhë zyrtare, gjuhë e parë zyrtare në këtë vend. Do me thënë në këtë drejtim, tek ju ka probleme tjera, ajo harta e Koronelit, për shembull, e kishte slavisht, Qelza, po është gabim, nuk është Qelza, është Qelza. Me njëherë ju qonë në gabim, historikisht. Do me thënë, ka shumë gracka.